Hello my dear friends, welcome back. This is a new story with Peter. Peter Judd joined the army when he was 18 and for several months he was taught how to be a good soldier. He did quite well in everything except shooting. One day he and his friends were practicing their shooting and all of them were doing quite well except Peter. After he had shot at the target 9 times and he had not hit it once, the officer who was trying to teach the young soldiers to shoot said, "You are quite hopeless, Peter. Don't waste your last bullet too. Go behind that wall and shoot yourself with it." Peter felt ashamed. He went behind the wall and a few seconds later the officer and the other young soldiers heard the sounds of a shot. "Heavens," the officer said. "Has that silly man really shot himself?" He ran behind the wall anxiously, but Peter was all right. "I am sorry, sir," he said, "but I missed again." Okay, everybody, this time I'm going to read it and translate it into Kurdish. Peter Judd joined the army when he was 18. Peter Judd چوە ڕیزەکانی سوپاوە کاتێک تەمەنی 18 ساڵ بوو. Joined واتە بەشدارەبی لە شتێکە. بۆ نمونە come and join our courses. وەرن و بەشدار بن لە خولەکانی ئێمە. کاتە join واتە پەیوەندیکردن یان چوونە ڕیز. And for several months he was taught how to be a good soldier. وهروەها بۆ ماوەی چەندین مانگ ئەو فێرکرا کە چۆن ببێتە سەربازێکی باش. He was taught واتە فێرکرا. He was taught. Taught واتە فێرکرا. Several واتە چەندین مانگ. لەوانەیە 7 6 5 مانگ بێت. Okay? He did quite well in everything except shooting. ئەو بە تەواوەتی لە هەموو شتەکانە زۆر باش بوو جگە لە تەقەکردن. Quite یعنی بە تەواوی. He did quite well in everything. لە هەموو شتێکە بە تەواوەتی باش بوو except shooting. بێجگە لە تەقەکردن except shooting. One day he and his friends were practicing their shooting. ڕۆژێکیان ئەو هاوڕێکانی خەریکی پراکتیزەکردن و ڕاهێنانکردن بوون لەسەر تەقەکردنەکانیان. And all of them were doing quite well except Peter. و هەروەها ئەوان هەر هەمویان زۆر بەباشی ئەنجامیاندا بە تەواوەتی بەباشی ئەنجامیاندا بێجگە لە Peter. After he had shot at the target 9 times and he had not hit it once. دوای ئەوەی بۆ 9 دانەجار ئەو تەقەی لە ئامانجەکە کرد. Target واتە ئامانجەکە کردبوو و هیچ کامیانی نەپێکا بوو. مەبەستیەوەیە یەک دانشی had not hit it once. یەک جاریش نەیپێکا بوو. The officer who was trying to teach the young soldiers to shoot said, ئەو ئەفسەری کە خەریکی ڕاهێنان پێکردنی سەربازە گەنجەکان بوو بۆ تەقەکردن وتی واتە ئەو ئەفسەری کە بەرپرس بوو لە ڕاهێنان پێکردن و فێرکردنی سەربازە گەنجەکان لە چ بوارێکە لە بواری تەقەکردنە وتی shot واتە تەقەی کردبوو. Target واتە ئامانج. Target. Hit واتە پێکان. پێکانی ئامانج. Shoot تەقەکردن. Said وتی "You are quite hopeless, Peter. Don't waste your last bullet too. Go behind that wall and shoot yourself with it." وتی Peter تۆ بە تەواوەتی بێئومێدی. Hopeless واتە کەسێک کە بێئومێدت بکە. Hopeless. You are quite hopeless. تۆ بە تەواوەتی بێئومێدی. Don't waste your last bullet. کۆتا فیشەکت لە دەست مەدە. مەبەستی ئەوەیە کۆتا فیشەکت مەفەوتێنە. Go behind that wall. بڕۆ بۆ پشتی ئەو دیوارە و and shoot yourself with it. و بیدە لە خۆت. واتە تەقە بکە لە خۆت و مەبەستەوەیە خۆتی پێ بکوژە. Peter felt ashamed. Peter هەستی بە شەرمەزاری کرد. He went behind the wall. ڕۆژ بۆ پشتی دیوارەکە. And a few seconds later, the officer and the other young soldiers heard the sounds of a shot. پاش چەند چرکەیەک ئەفسەرەکە و سەربازە گەنجەکان گوێیان لە دەنگی تەقەیەک بوو. Ashamed واتە شەرمەزاری هەست بە شەرمکردن. Went
واتە ڕۆشت. heard گوێیان لێبوو. heavens, the officer said. ئەفسەرەکە وتی ئاسمانەکە وەک ئەو وایە لای خۆمان شتێک ڕووداڵ ئەهبرا یان ئاسمانەکەەوە چی بوو؟ ئاسمانەکە has that silly man really shot himself؟ هەر بەڕاستی ئەو پیاوە گەمژەیە تەقەی لە خۆی کردووە؟ has that silly man really shot himself؟ silly واتە گەمژە. he ran behind the wall anxiously. بە پەرۆشێکی زۆرەوە ڕای کردە پشتی دیوارەکە. but Peter was all right. بەڵام پیتەر زۆر باش بوو. I am sorry sir. داوای لێبوردنەکەم گەورم. he said. ئەو وتی but I missed again. بەڵام دووبارە لە دەستم دەرچوو. مەبەستی ئەوەیە دووبارە نەی پێکاوە. واتە تەنانەت نەی پێکاوە کە بکێشێ بەخۆیە. Okay everyone, thank you very much. Please try to listen to these sounds more than 2 or 3 times until you can understand all the vocabularies and all the sentences.